I will explain that, all of you observe neatly. So determine the deflections at the points C, D and E. So this is C, this is D, this is E. In the beam shown in the figure, take E is equal to 200 kilonewton per millimeter square. So millimeter to the power minus 2 means it is per millimeter square, and I value 16 to 10 power 6 millimeter power 4. So they have given the values in millimeters. So let us convert that into meters. So I value is 16 to 10 power minus 6. See here, millimeter to power 4 means what happens if you convert this into meter power 4, the value will be 1 millimeter is 10 power minus 3 meter. Okay, 1 mm is 10 power minus 3 meter. So if you take millimeter power 4 minus 3 to the power 4, that means minus 12. It becomes minus 12. So 10 power minus 12. So 16 to 10 power 16 to 10 power minus 6 meter power 4. Okay, this is the conversion. Then here E is equal to 200 kilonewton per millimeter square. Okay, it is per millimeter square means once again 1 millimeter is 10 power minus 3 meter. So minus 3 into it becomes minus 2. So it becomes 6 minus 6. So it is denominator in the denominator it will be minus 6. That means in the numerator it becomes plus 6. So 200 into 10 power 6. Okay, kilonewton meter square. So per kilometer meter square it becomes per meter kilonewton per meter square. So when you multiply these two, E into I you will be getting the value in kilonewton meter square. So 12,000 you are getting. So kilonewton per meter square into meter power 4 will be kilonewton meter square. So this is the conversion. So have the value in kilonewton meters. That's why I did it. Now this is a simply supported beam with partial UDL. So UDL is acting only for 2 meters length. Okay, there is a concentrated load of 20 kilonewton at C and 30 kilonewton at E. Now he has asked the deflections at C, D and E. There is 3 points. That means YC, YD and YE. They are asked. They can ask rotation at A and B also. If they ask rotation at A and B, theta A and theta B we have to find out. That's all. Okay. If you say for the same problem, you try to get the value of theta A and theta B also. So I have not done it here, but you can add that. Calculate theta A and theta B. Theta A means slope at A or rotation at A. Theta B means slope at B or rotation at B. Yes. Now first and foremost thing is finding reactions. So find the reactions RA and RB. So RA and RB they are the reactions. This is a simply supported beam. It has 2 reactions, one at A, another at B. So using the equilibrium equations as usual, so you have the vertical forces is equal to horizontal, total vertical upward force is equal to downward force. RA plus RB is equal to 20 plus 30 plus 10 into 2. So it becomes 70. Okay, 20 plus 30, 50. 50 plus 20 is 70. So that is one equation. Another equation is sigma MA is equal to 0. You can take, taking clockwise moments as positive. So 20 into 1 clockwise moment. 30 into 4. So that is also clockwise. So plus. So 20 into 1 plus 30 into 4 plus 10 into 2 into 2. So 1 plus 1 is 2. So 10 into 2 into 2 because this UDL acts at the midpoint. So if you convert this UDL to concentrated load, it acts at the midpoint and the value is 20. Then minus RB into 5. Distance is 5. This is minus because it is giving anti-clockwise moment. So the equation becomes now sigma MA is equal to 0 becomes 20 into 1 plus 30 into 4 plus 10 into 2 into 2 minus RB into 5 is equal to 0. So from that you can get the value of RB. In this case you have got 36. If you simplify that, you will get RB as 36 kilonewton. And using the other equation, RA plus RB is equal to 70, you can get RA as 34 kilonewton. So 34 kilonewton is the reaction at A, 36 kilonewton is the reaction at B. So this is the first step, finding reactions. Next, what you have to do is, whenever a partial UDL is given like this, all of you observe here. Here, the farthest region is this one. Which is the farthest region?
The farthest region is EB here. You have to measure X from this end, from the end A. So AC, CD, DE, EB. There are 4 regions here. You can split the beam into 4 regions. Among that, the farthest region is EB. So you have to consider a section in EB region. So this is what I have taken. So section XX is taken here in this last region. This distance is X. From A to this XX, this distance is X. Okay, we have considered here. Now what you have to do is, whenever a partial UDL like this is given, what you have to do is, you have to extend this UDL. See, observe here. You have to extend this UDL till this section. See here, this diagram you see. So actually UDL is there only between C and D. Between C and D only UDL is there. Now what I have to do is, I have to extend that UDL from D to this XX. From this point to this point I have to extend. So once you extend that UDL, now the load will change. The force will change now. To nullify that effect or to neutralize that effect, what you have to do is, you have to introduce another UDL in the upward direction from the same point to this point. See here, from whatever point you have extended the UDL on the beam in the downward direction, to nullify the effect of that, because that is not given in the problem, you have additionally applied that. To nullify the effect of that, from the same point to this XX, you have to introduce upward UDL also of same intensity. 10 kilonewton per meter is the intensity, same intensity. So from here to here, I have additionally applied UDL. Same from here to there, I have to apply a UDL in the upward direction, so that this UDL and this UDL gets cancels, and originally whatever load is there on the beam, it will be retained. That is it. So this is an extra step. Please note that this is an extra step when partial UDL is given. When UDL is not given over the entire beam, when partial UDL is given, this is the procedure. You have to extend that UDL till that section where we have considered, and afterwards you have to apply upward UDL from the same point to that. Upward UDL is shown below the beam like this. So this is upward act actor. Downward act actor. Yes. ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾಲೆಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕು. ಆಗ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಾಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆಗ ಲೋಡ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಮೆಕ್ಯಾಲೆಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ UDL ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೆಥಡ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ UDL ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಲೆಂತ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. So when partial UDL is given, it is extended till the section considered. See, from D to XX, in that region, an upper UDL of same intensity is introduced. This is an extra step. But further, you ಮಾಮೂಲಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ XX, ಈಗ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. You have to consider this. So when you are finding the reaction find out ಮಾಡುವಾಗ, when you are finding the reaction, you need not add this UDL. After finding the reactions, you just add this UDL till this section where you are considering. Then from the same point from where you have extended, you apply upward UDL. Upward. Idu cancel agi ishte barutte avaga. Yes, now procedure remains same now. Now the section XX is here. Section XX is here. Write down the bending moment at XX. Next, the procedure, further procedure remains the same. So what is the bending moment at XX? See to the left side. So this distance is X. From A to XX is X. A to C is 1 meter. C to D is 2 meter. D to E is 1 meter. Okay. So knowing that the distances, calculate the bending moments now. So Mx will be equal to, see to the left side, 34 into X. So this distance is X. So 34 into X, positive, because 34 is upwards, it is positive. So 34 into X, minus 20 into X minus 1, correct? X minus 1, this distance is X minus 1. From here to here it is X, illinda alige 1 ide, so kalibeku. So minus 20 into X minus 1, then UDL we have to take, minus 10 into X minus 1. See, ಈ UDL illinda ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಿದೋ
ಇದು x minus 1 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. So 10 into x minus 1 is the load and it acts at midpoint. Midpoint distance will be now x minus 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. So 10 into x minus 1 into x minus 1 by 2. ಅದು ಇದರದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ UDL. Next ಕೆಳಗಡೆ UDL, upward UDL. So upward UDL will be upwards. So bending moment will be positive. So other value ಏನಾಗ್ತದೆ plus 10 in plus ಆಗುತ್ತೆ ಇದು because it is upwards. Plus 10 into ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ x ಇದೆ, ಸೊ x minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ x minus 3. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 10 into x minus 3 is the load and it acts at the midpoint. Midpoint ಅಂದ್ರೆ x minus 3 divided by 2 ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಈ UDL 10 into x minus 1 into x minus 1 by 2 is the distance. So negative because downward. ಈ UDL upward positive 10 into x minus 3 into x minus 3 divided by 2. Next is 30 kilonewton ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ minus 30 ಯಾಕೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, minus 30 into ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ x minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. 1 plus 2 plus 1 4. ಈ ಟೋಟಲ್ x ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ x minus 4 is this distance. So that is the bending moment. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, bending moment at xx mxx is equal to 34 into x minus 20 into x minus 1 minus 10 into x minus 1 into x minus 1 by 2 plus 10 into x minus 3 into x minus 3 by 2 minus 30 into x minus 4. ಅದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. This is what? This is the bending moment. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Same whatever I have told that is written here. Now that bending moment is nothing but your curvature EI into d square y by dx square, curvature equation. So equate that now. So EI into d square y by dx square is equal to this much, 34x minus 20 into x minus 1 minus ಇದು 5 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 5 into x minus 1 whole square plus 5 into x minus 3 whole square minus 30 into x minus 4. So this is your curvature equation. This is curvature equation. Next you have to integrate with respect to x. As usual, you will get the slope equation. EI into dy by dx. This integrate ಮಾಡಿ. 34 into x square by 2 ಆಗುತ್ತೆ minus 20 into, so this x minus 1 should be integrated as x minus 1 whole square by 2. So we have to treat this x minus 1 as x only and we have to integrate it. So in Macaulay's method, so x minus 1 whole square by 2 ಆಗುತ್ತೆ minus 5 into x minus 1 whole square na x square ತರ treat ಮಾಡಿ. So x minus 1 whole cube by 3, that is the integration, plus 5 into x minus 3 whole cube by 3 minus 30 into x minus 4 whole square by 2 plus C1. Don't forget to add this C1, constant of integration. So this is the slope equation. Dy by dx means theta. Again integrate with respect to x, you will get the deflection equation. So deflection equation ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ integrate ಮಾಡಿ. EI into y is equal to, ಇದು 17 ಆಗುತ್ತೆ. So 17 into x cube by 3. Integration of x square is x cube by 3 minus ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 20 by 2 ಅಂದ್ರೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ. So 10 into x minus 1 whole cube by 3. Okay. Minus 5 by 3 into x minus 1 whole power 4 by 4 ಇದು. Plus 5 by 3 into x minus 3 whole power 4 by 4. Minus 15 ಇದು. 30 by 2 ಅಂದ್ರೆ 15 into x minus 4 whole cube by 3. Okay. Plus C1x plus C2. So C2 ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು. So it is not seen here. Plus C2 ಬರುತ್ತೆ, plus C2. So this is your deflection equation. So moment is equated to curvature EI into d square y by dx square. That is the moment curvature relationship which we have derived. Then integrating that you will get slope equation, that is dy by dx equation or theta equation. Then integrating once again you will get deflection equation, that is y equation. Now we have to get the constant C1 and C2 using the boundary conditions. Simply supported beam, very easy. So simply supported boundary condition, at the supports A and B deflection is 0. Andre at x is equal to 0, at x is equal to 0 means point support A, x is measured from here. So at x is equal to 0, y is equal to 0, deflection andre. Similarly at B means x is equal to 6, 1 plus 2, x is equal to 5, 1 plus 2 plus 1 plus 1. So x is equal to 5 ಅದು,
At x is equal to 5, that is at B, y is equal to 0. So they are the boundary conditions at the supports where deflections are 0. Though those two boundary conditions are used, not use ಮಾಡಿದೆ. At A, x is equal to 0, y is equal to 0. ಅದನ್ನ ಇದನ್ನು substitute ಮಾಡಿ. Equation 3 ನ substitute ಮಾಡಿ. So ಇದು 0 ಆಗ್ತದೆ. LHS y 0 ಅಲ್ಲ. ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? This becomes 0 minus 1. So I told you it becomes negative. You have to neglect that. So 0 minus 1 is minus 1. Neglect that term. Then 0 minus 1, neglect this term. 0 minus 3 is minus 3, neglect this term. 0 minus 4 is minus 4, neglect this term. So C1 into 0 plus C2 ಬರುತ್ತೆ. So C2 becomes 0. So C2 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Next at B, x is equal to 5 ಇರುತ್ತೆ, y is equal to 0. So once again you substitute the same in the same equation. So LHS is 0. So LHS is 0. RHS now 17 by 3 into 5 cube. 5 cube is 125. Okay. X is 5 now. Minus 10 by 3 into 5 minus 1 is 4. So 4 is positive. So we have to consider that. So 4 cube by 3 ಆಯ್ತು. Minus 5 by 12 ಇದು. 5 by 12. 3 into 4 is 12. 5 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 4. 4 to the power 4. Plus 5 by 12. This is also 5 by 12. 5 minus 3 ಅಂತಂದ್ರೆ it will be 2. So 2 to the power 4. Minus 15 by 3 into 5 minus 1 is 1. So 1 cube. Plus C1 into 5 plus 0. C2 is 0. So C1 you can find out from this. C1 you are getting minus 78. After simplifying that, you are getting C1 as minus 78. So using the two boundary conditions at the supports, the deflections are 0, we got the values of C1 and C2. Now substitute these two values in the slope and deflection equations. So either substitute back. So EA into dy by dx, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ C1 is minus 78. You can put, and in this equation, this becomes x plus 0. ಅಷ್ಟೇ. C2 is 0 ತಾನೆ. So then you will get the final slope and deflection equation. This is the general final slope and deflection equation. So this is the slope equation. So dy by dx is nothing but theta. So if you want to find the slope at any point, you can use this equation. If you want to find the deflection at any point, you can use this equation just by putting the value of x. So x is measured from point A. Now, wherever he has asked the deflection at what points? He has asked the deflection at C, D, and E. These 3 points. At C, x is equal to 1 meter. At D, x is equal to 3 meter. At E, x is equal to 4 meter. So what you have to do is, in the deflection equation, if you put x is equal to 1, you are going to get slope at C. First point of synthesis. So put x is equal to 1 in equation 5. This is the equation 5, final equation. Okay, after substituting the constants, whatever final equation you are going to get for slope and deflection, in that equation you have to put the value of x. If any term becomes negative within brackets, that term should be neglected. Same procedure. So EI into YC ಆಗುತ್ತದು. So we are finding deflection at C. So x is equal to 1 ಹಾಕಬೇಕು. So 17 by 3 into 1 cube. It is 17 by 3 only. If you put x is equal to 1, this becomes 0. This also becomes 0. This becomes minus 2. 1 minus 3 is minus 2, negative. Neglect this term. Then 1 minus 4 is also negative. Neglect this term. Minus 78 into 1. So if you simplify that, you will be getting in the value in meters. ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು. ಸೊ 17 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 minus 78 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. minus 72.33. that divided by EI ಮಾಡಬೇಕು. So this EI when comes to this side, it becomes divided by. What is the value of EI? So EI value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you put it as EI only. If EI value is not given, don't worry, you just write it divided by EI, that's all. Since in this problem he has given the value of EI, so EI after converting it to kilonewton meter square, it is 12,000. So divided by 12,000 ಮಾಡಿ. So you are getting minus 6.02 into 10 power minus 3. ಬಂತ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. minus 6.02027 into 10 power minus 3 ಬರುತ್ತೆ ಮೀಟರ್.
ಬಂತಾ 17.8 divided by 12,000 ಅಷ್ಟೇ. Did you get the answer? Yes, sir. ಅದು ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟು 1000 ಮಾಡಿ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ 6.027 ಬರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಪುಟ್ x is equal to 3. x is equal to 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? x is equal to 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ x ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ 1 + 2 3. ಸೊ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಸೊ yd. ಸೊ EI into yd ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ x is equal to 3. ಇದರಲ್ಲಿ x is equal to 3 ಹಾಕಿ. ಅವಾಗ EI into yd is equal to 17/3 into 3 cube minus 10/3 into 3 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 2 cube ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. minus 5/12 into 3 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 2, so 2 to the power 4 plus 5/12 into 2 minus 3, 2 minus 3 3 minus 3 0 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ this becomes 0. then minus 15 into 3 minus 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ? -1 ಬರುತ್ತೆ. So -1 means you should not consider this. This term should be neglected. So the bracket ಅಲ್ಲಿ if you get negative value, that should be neglected. minus 78 into x is 3. Substitute ಮಾಡಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ yd ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ 1/ei into 17/3 into 3 cube. 3 cube means 27 minus 10/3 into 2 cube ಇದು 8 minus 5/12 into this is 2 to the power 4. x is 3 ಅಂದ್ರೆ 2 to the power 16 minus ಇದು 0 ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, neglected. minus 78 into 3. 78 into 3 is 234. Simplify this, check whether you are getting same answer. So 17 into 27 divided by 3. ಆಯ್ತಾ? minus 80 divided by 3. ಬಂತಾ? minus 9.527 into 10 power minus 3 meters. ಆನ್ಸರ್ ಬಂತ ನೋಡಿ, minus 9.527 into 10 power minus 3 meter ಬರುತ್ತಾ? EI ಗೆ 12,000 ಹಾಕಿ, put 12,000 for EI. ಸರ್ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ minus 9.527 into 10 power minus 3 meter. ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಅದು 10 millimeter means into 10 cube ಮಾಡಿ, ಆಗ 9.527 millimeter ಬರುತ್ತೆ. So this is the value of deflection at D. ಸೊ ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ at D ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, C ಗಿಂತ D ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದು 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. D ನಲ್ಲಿ D is near to this 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ is more near heavier load. ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಇ. ಸೊ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಇ ಅಂದ್ರೆ x is equal to 4 ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. 1 + 2 + 3 4 meters. ಸೊ x is equal to 4 ಹಾಕಿ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಇ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೇನೆ. ಸೊ EI into YE is equal to 17/3 into 4 cube minus 10/3 into 4 minus 1 3 cube minus 5/12 into 4 minus 1 3 power 4 plus
5 by 12 into 4 minus 3, 1 power 4, minus 15 into 4 minus 4 ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, minus 78 into 4. So if you simplify that, you will be getting y as minus 6.055 ಬರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, divided by 12,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು minus. So minus 6.055 into 10 power minus 3 meter ಬರುತ್ತೆ. So into 1000 ಮಾಡಿ millimeter ಬರುತ್ತೆ. So that is the deflection at E. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಬರುತ್ತಾ? Yeah, minus 6.055 into 10 power minus 3 meter or minus 6.055 millimeter. ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಪಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು 12ರಿಂದ 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 12 to 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ 3 hours. Yes. So this is how we can find the deflections at different points. Suppose if they ask for the same problem, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನೀವು ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, find theta A and theta B. ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. theta A and theta B ಅಂದ್ರೇನು? Slope at A and B or rotation at A and B. So if you want theta A and theta B, what you have to do? Put x is equal to 0 in the slope equation. Idu equation 4. In this equation 4, put x is equal to 0. You will get theta A. So this dy by dx is nothing but theta. So EI into theta A is equal to, this becomes 0. If you put x is equal to 0, this becomes 0. This becomes negative. This becomes negative. This becomes negative. This becomes negative. Minus 78. ಅಷ್ಟೇ ಎರಡೇ ಟರ್ಮ್ ಬರೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. All these are neglected because of negative. Next, you put x is equal to 5. ಆಗ theta B ಬರುತ್ತೆ. Okay. If you put x is equal to 5, none of them are negative. So all the terms you have to consider. So there you are getting the deflection at B. Slope at B. Theta B ಬರುತ್ತೆ. So there also you substitute for EI as 12,000. So this is how we have to do. One more problem I will explain with partial UDL. So partial UDL ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, partial UDL ಆಯ್ತು. So see this problem. Yeah, ಇದು partial UDL. Clear ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ picture? I don't think this figure is clear. Overhanging beam. A, B, C, D, E. One ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. This problem I will take up later, because the figure is not much clear. You may get the difficulty in reading that. I have done it. This one, of course, okay. This is a lengthy problem. We can discuss it later. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ I have given you. Let me take one more problem. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ತಾಳಿ. I will take from the textbook so that you can wait. Two concentrated loads. Usually ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. They will give two concentrated loads
and they will ask you to find the deflection at under the loads as well as maximum deflection. So ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. Anyway, let us see. I will take from a book so that I think it better to take from this Bansal book. Deflections of beams. All these I have sent. All these lecture notes, textbook copy, everything I have sent to you long back for your reference. So I think deflection. So varieties of problems. So in this a lot of problems they have done, but stick on to one method. Okay, whatever I am going to explain the class, stick on to that method and solve the same problem. Take out the problem and solve in with the method which I am going to explain and check the answer. Deflection of beams. So here subject to uniform bending moment deflection area. This is by moment area method. Second, this is a very good book. R.K. Bansal, Strength of Materials. Lot of problems they have done, including mechanics. This center of gravity, moment of inertia, everything is there in this. Bending stress, deflection of cantilevers. Conjugate beam method. Next semester we are going to study this conjugate beam method and all. Anyway, let me take this. Okay, we'll do one thing. You just take a problem. I will dictate a problem. You just take that problem, try to solve that. You draw a simply supported beam. All of you take the sheet. Draw a simply supported beam AB of total span 5 meters. 5 meter is the span of that AB. Okay. Then take two concentrated load. One load acting at 2 meters distance from the left support. You take that one load as 10 kilonewton. Another load you take at a distance 3 meters. So one load at 2 meters from A, another load at 3 meters from A. Total span is 5 meters. That another load you take 15 kilonewton. Okay. So 10 kilonewton is one value, 15 kilonewton is another load. Okay. Only two concentrated loads are given. So you take those load points as C and D. C and D. So AB is a simply supported beam with total span 5 meter. Two concentrated loads are acting. One load 10 kilonewton is acting at 2 meters from support A. Another load 15 kilonewton is acting at 3 meters from support A. That means the distance between CD is 1 meter. So 2 meter, 1 meter, 2 meter. So that is how the beam, the loading is. Take EI is equal to 8,000 kilonewton meter square. 8,000 equally. Take EI is equal to 8,000 kilonewton meter square. Question is, determine rotations at A and B. Deflections at C and D and the maximum deflection at A and B, deflections at C and D and the maximum deflection. Now first reactions find out ಮಾಡಿ. Find the reactions first. ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಟಪಟ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರಾ? ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. AB ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ನಲ್ಲಿ 10 kilonewton, ಡಿ ನಲ್ಲಿ 15 kilonewton. ಸೊ AC ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 meters, CD ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 meter, DB ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 meter.
EI value 8000 kilonewton meter square. ಏನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಥೀಟಾ ಎ, ಥೀಟಾ ಬಿ, ವೈ ಸಿ, ವೈ ಡಿ, ವೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಡಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಆ ತರ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ನೋ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಆರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಬಿ, RA and RB. So sigma MA is equal to 0, clockwise positive. What is the equation? 10 into 2. Plus, Sir, RA 12, RB 13. 12, 13 ಬಂತಾ? Okay. RA is 12, RB 13. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ 20 ಪ್ಲಸ್ 45 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡು ಸರಿಯಾಗಿ, ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಹಾ ಸರ್, ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 into 2 plus 15 into 3 minus RB into 5 is equal to 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? 45. yes sir. ಎಷ್ಟು ಬಂತಾಗ? RB ಎಷ್ಟು? ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, 5 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. RB 5. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆಷ್ಟು? 13 ಅಲ್ವಾ? 13. 13 ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು 13, ಇನ್ನೊಂದು 12. ಹಾ ಸರ್, -10 into 2 plus RB into 5 minus 15 into 3 is equal to 0. ಅವಾಗ RB 13 ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. 13 ಮತ್ತೆ RA 12, 25 minus 13. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಮೊಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು? ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಸೆಕ್ಷನ್? ಸರ್, ಹೇಗಿಂತ ದೂರ ಇರ್ಬೇಕು. ದೂರ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಡಿಬಿ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಬಿ ಹತ್ರ ಸರ್. ಡಿಬಿ. You take a section XX at a distance x in the region DB from A. MX ಬರೀರಿ, ಆಗ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 12 into x, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೈನಸ್ 10 into x minus 2 minus 15 into x minus 3. ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಸರಿನಾ? 12x minus 10 into x minus 2 minus 15 into x minus 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದೇನು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ಅದೇನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು EI into d square by dx square. ಅದೇನೆ. ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. 12 into x ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ x square by 2 minus 10 into x minus 2 ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ x minus 2 whole square by 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? minus 15 into x minus 3 ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ x minus 3 whole square by 2 plus C1. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? yes sir. ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ 6x square minus 5 into x minus 2 whole square minus 15 by 2 into x minus 3 whole square plus C1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. You will get the slope deflection equation. EI into y ಆಗುತ್ತೆ. dy by dx becomes y. 6 into x cube by 3 minus 5 into x minus 2 whole cube by 3 minus 15 by 2 into x minus 3 whole cube by 3 plus C1x plus C2. Okay, simplify ಮಾಡಿ. 2x cube minus 5 by 3 into x minus 2 whole cube minus 5 by 2 into x minus 3 whole cube plus C1x plus C2. ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್
1 and 2 ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಂತ ಕರೀರಿ. All of you got it? Now next step is to find the constants C1 and C2 using boundary conditions. Boundary conditions ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? At x is equal to supports ಅಲ್ಲಿ deflection 0 ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ boundary condition. Deflection equation ತನಕ ಬರೆದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ? Have you written the deflection Yes, equation? sir. Yes. Next step is apply the boundary condition. First boundary condition, at x is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ a ನಲ್ಲಿ at the point a y is equal to 0 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 0 is equal to LHS 0 2 into 0 ಆಗುತ್ತದೆ. x is equal to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 minus 2 becomes negative, neglect that. 0 minus 3 is negative, neglect that. C1 into 0 plus C2. So C2 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ boundary condition. So using the first boundary condition, you will get C2 as 0. Second boundary condition at B, that is at x is equal to 5 meters, y is equal to 0. 5 ಹಾಕಿ ಈಗ. So 0 is equal to 2 into 5 cube. 5 cube ಅಂದ್ರೆ 125 minus 5 by 3 into 5 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 3 cube ಅಂದ್ರೆ 27 minus 5 by 2 into 5 minus 3 means 2 cube ಅಂದ್ರೆ 8 ಅಲ್ಲಿ plus C1 into 5. C2 0 ಅಲ್ಲ, so you can leave that. So find out C1 from this. C1 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ C1 ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ C1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸರ್ -3112 ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, 2 into 5 cube 0 is equal to 2 into 5 cube minus 5 by 3 into 5 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 3 cube minus 5 by 2 into 5 minus ಅಂದ್ರೆ 2 cube plus C1 into 5. C2 0 ತಾನೆ. C1 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. 5C1 is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 5C1 is equal to ಮೇಧೇಶ್ Yes, sir. 37. ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಮೇಧೇಶ್? Doing it, sir. 1 sec. 2 minutes ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮರೆ? 2 ಇಲ್ಲ, minutes. sir. -37. -37. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಈಗ ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. EI into dy by dx is equal to 6x square minus 5 into x minus 2 whole square minus 15 by 2 into x minus 3 whole square plus C1 ಅಂದ್ರೆ -37. ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ EI into y is equal to 2x cube minus 5 by 3 into x minus 2 whole cube minus 5 by 2 into x minus 3 whole cube minus 37x plus 0 ಅಂದ್ರೆ -37x ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ 3 and 4 ಅಂತ ಕರೀರಿ.
ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದು, ಫೈನಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದು, ಆಫ್ಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ C1 ಅಂಡ್ C2. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗುದು ಈಗ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ YC means deflection at C, put x is equal to 2 in the deflection equation ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ YC ನಾವು. YC ಇನ್ ತಕ್ಷಣ x is equal to 2 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 1/EI. ಸೊ 1/EI ತಗೋಬಹುದು. ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ 2 into x cube. x cube ಅಂದ್ರೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ. 2 cube ಅಂದ್ರೆ 8 minus 5/3 into 2 minus 2 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 2 minus 3 ಅಂದ್ರೆ -1 ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು. minus 31 into 2 ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು. EI ಗೆ 8000 ಹಾಕಿ, 8000 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Response, anybody got the answer? Sir, minus 0.00725. ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಇಂಟು 1000 ಮಾಡಿ. 0.725 sir, minus. minus 7.25 millimeter, ಕರೆಕ್ಟ್. YD ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. YD ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ D, x is equal to 3 ಹಾಕಿ. ಅದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ x is equal to 3 ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 1/EI into 2 into 27 ಆಗುತ್ತೆ, 3 cube. minus 5/3 into 3 minus 2 is 1. ಸೊ 1 cube ಅಂದ್ರೆ 1. ಮೂರನೇ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, 3 minus 3. ನಾಲ್ಕನೇ ಟರ್ಮು minus 37 into 3. ಎಸ್, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Sir, 0.775 millimeter. 775. Yes ನೋಡಿ sir. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ, 2 into 27 minus 5/3 into 1 then minus 37 into 3. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8000 ಮಾಡಿ. Sir, 7.733. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ -7.33 mm. ಸೊ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಎರಡು ಡೌನ್ವರ್ಡ್, YC ಮತ್ತೆ YD. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಥೀಟಾ ಎ ಥೀಟಾ ಬಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಥೀಟಾ ಎ ಥೀಟಾ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಥೀಟಾ ಎ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೊಟೇಷನ್ ಅಟ್ ಎ ಬೇಕಾದ್ರೆ put x is equal to 0 in the slope equation. Slope equation is equation 4. 1/EI into x ಗೆ 0 ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, 6x square ಟರ್ಮ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. 0 minus 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, -37 ಮಾತ್ರ. ಸೊ -37 divided by 8000. 0.0046. Into 10 radian. It will be in radians. Next theta b ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ x is equal to 5 ಹಾಕಿ. x is equal to 5 ಹಾಕಿದ್ರೆ 1/EI into 6 into 5 square. x ಗೆ 5 ಹಾಕಿ. 6 into 5 square ಅಂದ್ರೆ 25. minus 5 into 5 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 3 square ಅಂದ್ರೆ 9.
minus 15 by 2 into 5 minus 2 square ಅಂದ್ರೆ 4 minus 37. Yes. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ? ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ 0.00475. ಹಾ, ರೇಡಿಯನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಪಟ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ x1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ A to that E will be x1. So maximum deflection between C and D. Between C and D and Takshna, what is the value of x you can have? X is between 2 and 3. Correct? Figure nodi. C ಅಂತಂದ್ರೆ 2 meters, D ಅಂತಂದ್ರೆ 3 meters. Yes, sir. So it should come between 2 and 3. ಮಾಡಿ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಸ್ಲೋಪ್ ನ zero ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. So we know that at the point of maximum deflection, slope is 0, dy by dx 0. ಅಂದ್ರೆ equation 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, equation 3 ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, dy by dx 0 ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. LHS 0 ಆಗ್ತದೆ. RHS ಅಲ್ಲಿ wherever x is there, you take x1. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ x1 ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ. So 6 into x1 square minus 5 into x1 minus 2 whole square, ಸರಿನಾ? ಮತ್ತೆ minus 15 by 2 into x1 minus 3 whole square minus 37. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾ ಹೇಳೋದು? Yes, sir. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ x1 ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ. Because we know that x is greater than 2 meter but less than 3 meter. Yes, sir. Second and third term ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. 2 ಆದ್ರೆ 2 minus 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? 2 ಬರಲ್ಲ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 3. 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. 2 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 3 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3. ಅವಾಗ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಅಂತ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ x1 minus 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅದು ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3 means if x1 is less than 3, x1 minus 3 will be negative. So that term will vanish. ಇದು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ, 0 is equal to 6x1 square minus 5 into ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು 5 into x1 square a minus b whole square ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ +4 ಅಂದ್ರೆ -20, 4x1 ಅಂದ್ರೆ plus 20x1 -37. Quadratic equation you will get. Just check the quadratic equation. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. x1 square plus 20x1 plus 17 is equal to 0 ಬರುತ್ತಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ.
ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಆನ್ಸರ್? x1 ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? x1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 20x1 ಪ್ಲಸ್ 17 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹಾ ಸರ್, ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಸರ್ -1 ಪ್ಲಸ್ 4 ಮೈನಸ್ -1. ಹೇಗೆ? ನೋ ಚಾನ್ಸ್. x1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 20x1 ಪ್ಲಸ್ 17 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಲ್ಲ 70 ಅಲ್ಲ, 57 ಅಲ್ವಾ? ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ? x1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 20x1 ಪ್ಲಸ್ 17 ಪ್ಲಸ್ 17 ಅಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮೈನಸ್ 57 ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. -20 -37 ಬರಲ್ವಾ ಅದು? ಹೌದು, -57 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಸ್ ಸರ್. ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇದು ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಜಾಹ್ನವಿ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾ, ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಆನ್ಸರ್? ಸರ್ ನಂಗೆ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಎರಡು ಆನ್ಸರ್. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? x1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 20 ಸರ್ ಇದು x1 x1 2.5. 2.5 ಬಂತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಹಾ, x2 -22.52. ಅದು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. 2.5 ತಗೋಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 3 ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. Yes, sir. x1 is equal to 2.5 meter is the correct answer. ಈಗ next maximum deflection if you want, put that value of x1 as 2.5 in equation 4. Equation 4 deflection equation ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು substitute ಮಾಡಿ, whatever deflection you are going to get, that is your maximum deflection. Y max 1 by EI into 2 into x cube ಅಂದ್ರೆ 2.5 cube minus 5 by 3 into x ಅಂದ್ರೆ 2.5 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 0.5 ಆಗುತ್ತೆ, 0.5 cube. Fourth term ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, because it becomes negative. Okay, 2.5 minus 3 ಅಂದ್ರೆ minus 0.5 ಆಗುತ್ತೆ. Don't take that term. Minus 37 into x ಅಂದ್ರೆ 2.5. Yes, simplify that, you will get the maximum deflection. Yes, what is the answer, Vikas? ಉಂಟಾ? ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್, -0.0188. ತಪ್ಪು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. 2 into 2.5 cube minus 5 by 3 into 2.5 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 0.5, 0.5 cube. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್. minus 37 into x ಅಂದ್ರೆ 2.5. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8000 ಮಾಡಬೇಕು.
minus 0.007. 00768. ಹೌದಾ? 768. ಅಂದ್ರೆ you have to give to more digits because ನೀವು ತುಂಬಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು when the value is very small, you have to give to more decimal digits. ಸೊ ನೀವು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -7.682 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? -7.682 mm. That is the maximum deflection. Sir, 0.768 ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದೇ -0.7 -7.682. 0.00768 ಸರ್. ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು. ವೈಸಿ ಮತ್ತೆ ವೈಡಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 2 × 2.5 ಕ್ಯೂಬ್ ಸರಿನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. -5/3 × 0.5 ಕ್ಯೂಬ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. -37 × 2.5 divided by 8000. 0.00768 ಸರ್. ಮತ್ತೆ 7 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟು 1000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಲೆಕ್ಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ BMD SFD ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೇಳೋಕೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು, ಆಯ್ತಾ? ಅದು ನೀವು ನಾಳೆ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. BMD SFD ನಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಥಿನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರ್ತದೆ, 3 ಕ್ವಶನ್ BMD SFD ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ದಿ ಪೇಪರ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಉಳಿದು ಟಾರ್ಷನ್, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ BMD SFD ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.